Hello student, today we'll discuss about the thermodynamic system. This topic is covered in the unit basic concept of thermodynamics in thermodynamics subject. At the end of this lecture, you will be able to define the term pure substance, know the concept of thermodynamic system, boundary and surrounding, and you will be able to classify the thermodynamic system. Now, phases of the substance and pure substance. Before going into the thermodynamic system, we need to understand the substance and the pure substance. As we already know, a substance may exist in solid, liquid and gas. જે પદાર્થ હોય છે એ ત્રણ સ્વરૂપમાં હોય છે, એક તો ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. Now, what is the pure substance? A pure substance is a substance which has both constant and homogeneous chemical composition on macroscopic level. પ્યોર સબસ્ટન્સ કોને કહેવાય? જેનું કેમિકલ કોમ્પોઝિશન એક સ્વરૂપ હોય અને એક ધારું હોય એવા સબસ્ટન્સને પ્યોર સબસ્ટન્સ કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ પ્યોર સબસ્ટન્સ ઇઝ ધ સ્ટીમ. We can take as a steam as a pure substance for particular interval when it has a homogeneous and constant chemical composition. Then and then we will take as a steam as a pure substance. Now, thermodynamic system, surrounding and boundary. Thermodynamic system, surrounding ને boundary જે question જે છે એ GTU ની અંદર પૂછાય જ છે, and it is one of the important question for GTU examination. Now, what is thermodynamic system? Thermodynamic system એટલે ધારો કે આપણે આ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ધારો કે I want to study the liquid in the container. So for that particular region is known as thermodynamic system. કારણ કે મારે અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું છે. So I want to select a particular matter or particular region. If this is the space, અહીંયા મારે ધારો કે પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર અહીંયા મારે અંડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે કે થર્મોડાયનેમિક સ્ટડી કરવાની છે, તો મારે પહેલાં સિલેક્ટ કરવું પડશે કે this is the area or this is the region where I want to concentrate the thermodynamic study or I want to conduct the thermodynamic study. So region in a space is known as thermodynamic system. Now, what is surrounding? So surrounding is means what? The outside of the system, જે બહારનું જે સિસ્ટમની જે બહાર જે છે, but which interact with the system, સિસ્ટમ જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરતું હોવું જોઈએ, એને બધું સરાઉન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. ધારો કે આપણે આ ગ્લાસ લીધું છે, કન્ટેનરમાં લિક્વિડ છે, તો જે બાજુનું એન્વાયરમેન્ટ છે, જે આઉટસાઇડ જે છે, એને સરાઉન્ડિંગ કહેવામાં આવશે. જે ઇન્ટરેક્ટ કરતું હોય સિસ્ટમ જોડે, સિસ્ટમમાં અફેક્ટ કરતું હોય, એને જ સરાઉન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. Now, what is boundary? Boundary is what? This is the boundary of the system which separate the surrounding and system. જે ઇમેજનરી એક લાઇન અહીંયા ડ્રો કરી છે, જે સરાઉન્ડિંગ અને સિસ્ટમને સેપરેટ કરતું હોય એને બાઉન્ડ્રી કહેવામાં આવે છે, સિસ્ટમની બાઉન્ડ્રી. ધારો કે આ છે, આ કેસમાં જઈએ તો અહીંયા જે છે, ધારો કે કન્ટેનરનું જે સરફેસ છે એ સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગને બંનેને સેપરેટ કરે છે. એટલે આ જે ગ્લાસ કન્ટેનર છે એને મારે માટે બાઉન્ડ્રી કહી શકાય for that particular study, for that particular system. Now, when there is a question in GTU, as at that time you have to draw this kind of the figure where you have to identify the system boundary. This is the system and this is known as a surrounding. Okay, this is the another example to understand the better thermodynamic system, surrounding and boundary. Now, this is the one liquid is there where I want to concentrate its pressure and temperature and the thermodynamic property change. So this will be my system, and the outside of this system is known as a surrounding which interact with the system. Okay, તો સરાઉન્ડિંગ જે બધું બહારનું વાતાવરણ છે જે સિસ્ટમ જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે એને સરાઉન્ડિંગ કહેવાય, અને જે બીકરનું જે સરફેસ છે એ મારા માટે બાઉન્ડ્રી કહેવાશે. બરાબર. Another example of the mechanical point of view. Now, this is the gas. So gas is entrapped here
in the piston cylinder arrangement. This is known as a piston and this is the cylinder. સો એટલે ગેસ જે અંદર ભરેલો છે એ પિસ્ટન દ્વારા કોમ્પ્રેસ થશે અને એનું પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય છે. તો મારે અહીંયા કોન્સન્ટ્રેટ કરવું છે ઓર આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધ થર્મોડાયનેમિક સ્ટડી ઓફ ધી ગેસ. So this will be becomes my system. So what is system? It is the region in a space for thermodynamic, or it is a selected quantity of a matter for thermodynamic study is known as a system. So this will be becomes a system. And what is the boundary? So this one is known as a boundary. And in this case boundary will be changed because, or you can say it's a movable, because the piston is up and down, so that boundary of this system will be changed. It is not a fix. We will discuss later on different types of the boundary. Now surrounding will be the outside of the system. So in this case surrounding will be, this is the area which interact with the system, so that is known as a surrounding. Now what is the definition of the system? The selected quantity of a matter or a region in a space for thermodynamic study is known as system. Now what is surrounding? Everything outside of the system which interact with the system is known as surrounding of the system. Now what is boundary? The real or imaginary surface that separate the system from its surrounding is known as boundary of the system. ઇમેજનરી પણ હોઈ શકે અથવા રિયલ. ઇમેજનરી કેસ કેવો હોય તો this is the imaginary. આમે લાઈન ડ્રો અહીંયા ઇમેજનરી છે અને રિયલ, this is the real surface. So this is known as a boundary. Universe, the combination of system and its surrounding is known as a universe. Now classification of the system. So there are the 5 classification of the system. One is known as the open system, second one is known as a closed system, third one is a isolated system, fourth one is a homogeneous or single phase system, or heterogeneous system, which is also known as a multi-phase system. Now what is open system? Open system as shown in the figure, where energy and matter both cross its boundary. જ્યારે સિસ્ટમમાંથી એનર્જી અને માસ બંને જો બાઉન્ડ્રીમાંથી ક્રોસ થતું હોય તો એવી સિસ્ટમને ઓપન સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. ધારો કે આ ફિગરને જોઈએ. હિયર there is a one liquid is contained here which is at an open vessel. So here is a mass is also in and out and energy is also in and out. Energy can cross the boundary and mass is also can cross the boundary of the system. So that type of system is known as open system. You have to draw the figure this kind of when there is a question in the GQ. Draw one figure that is the system and energy in, energy out, mass in, mass out. So that system is known as open system. So open system is what? The system in which both mass and energy can cross its boundary is known as open system. It is also known as control volume. Now example, system of boiling water in open container is known as open system. Now closed system. So in the closed, as the name suggests, so in that case mass cannot cross the boundary. Mass will be remain the fixed, but energy can cross its boundary. So this is the where energy can cross its boundary but mass cannot cross. Here when we close the container, so only energy transfer will take place. એટલે અહીંયા એનર્જીનું ટ્રાન્સફર થશે પણ માસનું ટ્રાન્સફર થશે નહીં. તો આવી સિસ્ટમને કહેવામાં આવશે ક્લોઝ સિસ્ટમ. તો ક્લોઝ સિસ્ટમની ફિગર કેવી આવશે? અહીંયા એનર્જી ઇન, એનર્જી આઉટ આપો, પણ માસનું અહીંયા ટ્રાન્સફર બતાવવાનું નથી. સો નો માસ ટ્રાન્સફર. બરાબર? તો એવી સિસ્ટમને ક્લોઝ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. કેવી રીતે લખીશું ક્લોઝ સિસ્ટમમાં? સિસ્ટમ ઇન વિચ ઓનલી એનર્જી કેન ક્રોસ ઇટ્સ બાઉન્ડ્રી ઇઝ નોન એઝ ક્લોઝ સિસ્ટમ. જે સિસ્ટમમાં ખાલી એનર્જીનું જ ટ્રાન્સફર થતું હોય એવી સિસ્ટમને ક્લોઝ સિસ્ટમ કહેવાય છે. જેમાં માસ ટ્રાન્સફર થતું નથી આવી સિસ્ટમને કંટ્રોલ માસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે
એક્ઝામ્પલ કયું છે? સિસ્ટમ ઓફ બોઇલિંગ વોટર ઇન અ ક્લોઝ કન્ટેનર, ઓર વી કેન ટેક એક્ઝામ્પલ પ્રેશર કુકર. જ્યારે પ્રેશર કુકરમાં જ્યારે સેફ્ટી વાલ્વ ઓપન ના હોય ત્યારે આપણે એને ક્લોઝ સિસ્ટમ તરીકે લઈ શકીએ છીએ. જો સેફ્ટી વાલ્વ ઓપન થઈ જાય તો એ પાછી સિસ્ટમ ઓપન સિસ્ટમ થઈ જાય છે, કારણ કે માસ ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. નાવ આઇસોલેટેડ. તો આઇસોલેટેડમાં શું છે? એનર્જી અને માસ બંને ટ્રાન્સફર ના થતું હોય એવી સિસ્ટમને આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે કે આપણે અહીંયા ઇન્સ્યુલેટર લગાવી દીધું છે. સો દેર વિલ બી નો એનર્જી ટ્રાન્સફર એન્ડ દેર વિલ બી નો માસ ટ્રાન્સફર. સો that type of system is known as a isolated system. You have to draw this kind of the figure in G2 examination. No mass transfer, no energy transfer, so that is known as a isolated system. So what is isolated system? System which neither energy nor mass can cross its boundary is known as isolated system. There is a no interaction, as I already mentioned. There is a no interaction of mass and energy between system and its surrounding. Now example, actually there is a no perfect isolated system is available, but we can say that universe is only the case of the perfect isolated system, where we cannot have the mass and energy out of the universe માંથી કોઈ mass અને energy બહાર નહીં જઈ શકે. એટલે આપણે universe જે છે એને આપણે આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ તરીકે ગણી શકીએ. અથવા તો એક ખાલી સર્ટેન ઇન્ટરવલ માટે હોટ કોફી જ્યારે થર્મોસમાં ભરીએ છીએ ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર થોડું રિમેઇન સેમ રહે છે, બરાબર? તો એક સમય માટે જે સિસ્ટમ જે છે એને આપણે આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ તરીકે કહી શકીએ છીએ. In the general idea, this is the open close isolated, where open energy and mass transfer, energy and mass transfer. In the closed system only energy transfer, and in isolated no energy, no mass transfer. You can draw this is also you can draw this kind of the figure. Open system, so energy and mass, close only energy, and isolated no energy and no mass transfer. Now homogeneous system, or we can say the single phase system. If each and every part of the system has a uniform physical structure and chemical composition, the system is known as a homogeneous system. જો આખી સિસ્ટમમાં જે કેમિકલ કોમ્પોઝિશન અને એનું ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર એક ધારું રહેતું હોય તો એવી સિસ્ટમને આપણે હોમોજીનિયસ સિસ્ટમ કહીશું. ધારો કે સિસ્ટમ કન્ટેનિંગ પ્યોર વોટર ઇઝ અ ગુડ એક્ઝામ્પલ ઓફ હોમોજીનિયસ. કોઈ કન્ટેનર છે એમાં ખાલી પ્યોર જ વોટર છે તો આપણે એને હોમોજીનિયસ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એનું ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર અને કેમિકલ કોમ્પોઝિશન સેમ રહે છે. નાઉ હેટ્રોજીનિયસ સિસ્ટમ. If each and every part of the system has a non-uniform physical structure and chemical composition, then the system is known as a heterogeneous system. Example, system containing mixture of water and ice or mixture of water and steam is known as a heterogeneous system. એટલે heterogeneous system ની અંદર જ્યારે મિક્સચર હોય પ્યોર વોટર અને સ્ટીમનું હોય, ધારો કે આ કેસમાં ખાલી પ્યોર જ વોટર છે, જો એની અંદર આપણે આઈસ નાખી દઈએ તો એ બની જશે હેટ્રોજીનિયસ સિસ્ટમમાં, બરાબર? એટલે હોમોજીનિયસમાં કેમિકલ કમ્પોઝિશન અને ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર સેમ હોય છે, અને હેટ્રોજીનિયસમાં ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર અને કેમિકલ કમ્પોઝિશન યુનિફોર્મ હોતું નથી. સો in this lecture we discuss about the thermodynamic system. Also we discuss about the classification of this system, where we discuss open, closed, isolated, homogeneous and heterogeneous system. Thank you.